Ngulapitali pa 11 May 2025. Tinakoza msonkhano wathu kukapanga kuntchisi umene tinakonzekera kwa kanthawi ndithu. Tinanyamuka kupita kuntchisi nthawi yabwinobwino ine chama past 1 timafika kuntchisi around 3:30. Tinapanga msonkhano wathu wabwinobwino. Msonkhano unatha around 4:30. Timanyamuka kuntchisi kuti tizibwerera ku Lilongwe. Koma tili pakati pokuti tizikonzekera tizibwerera, tinadzemba kulandira malipoti onena kuti akukonzekerani pamponera afuna kupangani chipongwe. Ndiye ife sinachedwe tinakhala pansi ndi Date of Youth ona Achisale ndikuti pange verify information amene ngati alolondola. Ndiye tinapanga verify kupeza zinthu zolondoladi. Tinayo kudziwitsa a police apantchisi office in charge TS Chumbudzo. Tinayimbira phone and iwonso anapanga so confirm kuti ndizoona ali zimenezo na face leva zomwezo kuti afuna kupanga chipongwe pamponera ndipo anthu achinga njira zonse. Ndiye tinafunsa chochita analuza musanyamuke kaye mudikirire. Tinadikira pa Pima filling station kwa almost 2 hours kuti atipatse direction kuti tiyende bwanji. Poona kuti tinali ndi masapota ambiri ena amene ayende nawo especially azimayi amene amatitsatira kuchoka ku Lilongwe, komanso azibambo ena amene amatiperekeza poona kuti anthu amene ngabwereketse. Ndiye tinalonda chabwino tidikire apolisi. Ndi apolisi aja tayankhula mafoni aja anapeza kuti anatiyankha kumponera kunena kuti kumeneko kuli bwino, zonse zili bwino titha kunyamuka. Koma tili funa tinyamukanso anazembaso phone kuti yayi musanyamuke panopa anthu aja achinga magalimoto, komanso amaphwanya magalimoto amene akudutsa musewumo, komanso amanga madubuloko awaphenso mateyala. Tili pakati pa zimenezo kunadzabweso mafoni ndikunena kuti pabwera anthu afuti pamponerapo musamale. Ndi phone imeneyo inabwera kudzera mwa National Date of Youth amene ali normanchisale. Ndiye tinagwirizananso kuti apa nkofunika apolisi atiperekeze. Titabwereranso kwa Chumbudzo amene ali office in charge apantchisi. Iwo anaona chabwino kuti atipatse police escort, koma atafunsa mabwana awo kwera 30 anawuza kuti palibe chifukwa pasani police escort. Tapatsa escort ngati ndani iwowo amene waende olo asinthe njira ina akazungulire chakumalomo kuwatukira kwa Santhe kupita ku Lilongwe. Ndiye tinagwirizana kuti ifeyo Malawi ndi wathu, teni ife nyamuke tizipita ku Lilongwe tidusanse omwewo, tione kuti chikeni chani. Ndiye a National Youth Director anazembaso phone ku area 30 kwa Date of Side Madam Jesse Nyolongo amene nawo sanafufuza anatsikimizira kunena kuti china chilichonse chili bwino ndipo ife tinyamuke. Tinanyamuka kumapita ku Lilongwe kudutsa msewu umenewo wochoka pantchisi ukafika mponera watala waukulu. Tikuyandikira pa bridge ya mponera anadzatimitsa anyamata ena kuti mukupita kusiku kuti bwino anthu akonzekera ndipo amangana chipongwe. Tinayimali konvo yonse ndikukambirana tiyayimbeso funa polisi anena kuti yayi zonse menepo zili bwino dutsani. Ife tinyamuka poona kuti apolisi alitsikimizira kuti china chonse chili bwino. Titango oloka bridge kuti tizifuna trading ya mponera pamene adzemba kuona miyala kuti amba kutigenda chigulu pakubwera. Tikufuna tifika chapakati pa mponera chapa mashopu ndi pamene adzemba kuti pakati pa magalimoto athu amene anali mbuyo pang'ono
kunadzalira sound za futi mmene timadzachewuka kupeza kuti galimoto imodzi yapita kutchire ndipo yayamba kuyaka. Tinadzayima tonse pa msewu paja ndikuyamba kuona kuti chikani chani. Tinadzamva sound za futi zikulirabe, ndiye mwachisomo cha Mulungu tinadzaona kuti honorable Dean of Youth nawonso analinso I think ndi futi yawo pamene anadzaliza kupeza anthu yanawathawa. Ndipo madzatuka mawu kuti anthu akonzeka nawonso ali ndi futi. Anthu anathawa kuyamba kulowa ntchire. Kenaka ife tinayi amene paja kuyamba kuyang'ana galimoto ija kuti mwina tiyese kuzimitsa zimene sizinatheke mpaka galimoto ya Toyota Quantum ya nyuwani imene inapsira omwepo chifukwa choti anayombera pa tanki ndi kuyaka. Tinaona kuti chanzeru kuti tikapanga ripoti ku polisi chifukwa polisiyo anatifotokozera kuti zonse zili bwino. Tinanyamuka kuti tikapanga ripoti ku polisi. Titafika pa mponera polisi tinakumana ndi AOC amamponera polisi ndipo tinafunsa kuti mali zonse zili bwinobwino chifukwa chani takumana ndizi. Ananena kunena kuti yayi ife sitimadziwa, koma kafukufuku anatiwuzanso pomponera kuti iwo AOC amponera polisi anawuza anthu atseke mashopu chama 5 o'clock. Mwatsoka ilo magetsinso pamene pamponerapo panali mdima kwambiri. Ndiye tinadabwa kuti ngati iwo amadziwa kunena kuti samadziwa china chilichonse komanso pali bwino, chifukwa chani amakawuza anthu kuti atseke mashopu 5 o'clock. Tinafuna kuti tipeze statement. Tili konkuja kunadzabwera tsopano zigawenga zimene timazithawa kuja kuyamba kugenda amene paja kuyamba kufa kutimenya. Ife tinathawira mkati mwa polisi. Kenaka tinayamba kuthawa kunyamula magalimoto athu. Anthu aja anaphwanya polisi ndikuyamba kumenya ndi apolisi. Zigawenga zija ife tinasintha njira kuona kuti pano wambika nkhondo ngati anthu apophwanya office amomenya polisi satikhudze pamene nawonso apolisi amambototsa magalimoto awo ndi ifenso limodzi ndikumathawa limodzi kusintha njira. Titasintha njira kudutsa kwina tinapeso mene kosa manga soli block. Mwamwayi tinathamangitsa anthu aja ndikugwirapo mmodzi amene tinakampanga handover ku Longo polisi. Mwachidule ndimene ayendera, koma izi sikoyamba kuchitika Central Region nkhani ngati zimenezi zangozi zonchozo. Ndikumbukira kuti pambowe panachitikanso nkhani ngati zomwezi pambowe filling station zimene anthu a DPP ankafuna kuti apange dipiti wawo ayende pa ledi yawo ya chilungamo komanso ya chikondi yosafuna kulimbana ndi anthu. Kunapeza kunabwera zigawenga za zikwanja zimene zakhala zikutema anthu mulilongwe komanso amene akhamulephetsa anthu afuna panga mademo anyamata a Malawi Congress Party. Anthu aja anajambulidwa zithuzi ndipo pena paliponse anthu odziwika, anthu kapanga ripoti ku polisi mpaka tsiku la lero anyamata chipata cha DPP analusanso magalimoto awo ndalama za nkhani chifukwa cha anthu ankhanza anyamata ochoka ku Malawi Congress Party. Palibe chimene chitika mpaka tsiku la lero tikunena pano, palibe anthu amene amangidwa. Nkhani zimenezo sidziwa kuti zandi mwantundu wanji. Kuongezerapo palinso nkhani yonse imene sinachitikanso ku nyumba ya malamulo imene ma MP athu anali ku parliament anapangidwanso chipongwe ndi zigawenga zomwe zija. Mpaka tsiku la lero palibe chimene chachitika, tingopeza pamangidwa chipongwe ife anthu a DPP. Funso nkumati kodi anthu ife tikhala moyo umenewo wozikhala pamenyedwa nthawi ndi nthawi, kodi chipanichi kodi neno dzikoli ndile musipi lokha amalawi ife silikhudza? Kodi ifeyo tinene kuti tizikhala moyo othawathawawo? Kodi nanga anyamata nathu ife achipani amene apanga control kuti musamange nkhondo monga Professor Arthur Muthatha president athu amatiphunzitsa kuti zikhala anthu achikondi komanso anthu amtendere tisamange chipongwe anthu mmene akupangira anthuwa achimache MCP tidzakhala njo mpaka liti amene akulepheretsa kuti anthu asamapange misonkhano yawo ndipanga zinthu zina. Komanso ndimafuna ndiyankhulenso kuongeza pamenepo kuti zimenezi zikudza komanso ndikutsikimiza kuti zikuchoka
kwa anthu a MCP. Mwachitsanzo, masiku apitawa mawiki apitawa ona bwa chimwendo banda ankamangisa msonkhano kusalima umene anayankhula poyera pa msonkhano ndio maklipi amene alipo kunena kuti kuno kabwera anthu a DPP musamvere akamabwera zinga zawo za moto zomapanga boom 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 ameneyo musamvere ndipo amene akuona ngati akwenda mwamba kumene ndayenda pansi ndipo zimenezo asiya. Ndiye nkuona kuti after adankhoza chimwendo ife tipanga msonkhano ku chisi tikupangidwa chipungwe mamponera zikutsikimiza ndi mawu amene ayankhula chimwendo kunena kuti ife tikuyenda mwamba ndipo atipanga chipungwe. Komanso kuongezerapo achimwendo sayankhula mobisa amayankhula ndithu kunena kuti ife DPP athanafe. Kuongezerapo achimwendo akhala akunena mafumu a Central Region achichewa amene akhala apita ku State House kumene akhala makamba zosiyanasiyana ndi mafumu koma ndingonkhula nkhani pang'ono yatake yomweyo imene akhala amayankhula ndi mafumu a Central Region kumawuza kunena kuti pano abwera kamwana kachinyamata kachichewa kamene kafuna kugawa mtundu wachichewa musakamvere kameneko kakuti kakudedza ife thanako ndipo kalibe mtunda. Zimenezi achimwendo atautsimiza lilipo tsiku limene mafumu akudedza amene anatifotokozera panalinso onabo Nkhondo MP wakudedza ngati adafuna umboni umene ulipo ndi mafumu onso alilere kuti athimanga confront ndipo anawayankhonena kuti ngati mwalephera ndi dziko ndi bwino musamanga atake anthu munthu ena aliyense ali ndi ufulu osankha chimene akufuna. Ndipo mawu amenewo anayankhidwa kuchoka kwa mafumu a Central Region achichewa. Ndithokoze kwambiri mafumu a Central Region amene akuzindikira kunena kuti zinthu zikone muno Malawi noti ife ya mafumu kamene ife ya chipa cha DPP koma chifukwa cha yokha kuti alephera kuyenda dziko. Ndimafunanso kuti ndiyankhulenso pang'ono nkhani ya ataki imene kuchitika muno Malawi nkhani pang'ono ngati ngakhale sikukhudzana komabe ndifotokoza kuno tinafika ndi abusa a CCP Ankhoma Synod anazabwera kuno ku Page House anafuna nthawi itali kwambiri kuti afuna acheze ndi Professor Alfred Gangata ndipo tinapanga msonkhano kuno zinachitika. Chomvetsa chisoni anayamba kupanga ataki kuti ena sanazibusa ndi mafano kupanga kalifai kuti anthu amene samapanga azibusa anali madriver komanso conductor amene mwina sanavale mwabusamo koma anasankha kufuna kunyazitsa mwambo umene ali kuno gwero khalokhalo lopanga ataki ife anthu a Central Region. Ndimafana ndinene kunena kuti azibusa amene angasazibusa CCP tikunena pano awapanga samoni kufuna kuti awachotse mipingo anali na discipline committee ambirimbiri more than 50 komanso ngati kunama zimenezi anditsutse. Ndimo amenewa a president ndithokoza kwambiri kuti mnapasa nthawi imeneyi kuti ndithofotokoza za nkhani imene inachitika ku Central Region komanso ngati zimene zikuchitika muno Malawi zosiyanasiyana. Ndinene kuti ndisemene pakwinako awongezera youth director normanchisale zomwe kwambiri. Tisanafike kuti tinene za kunchisiko tinayitanidwa ndi Inspector General komanso a Commissioner a Central Region anali pomwepo komanso Deputy Inspector General Bambo Mwanga komanso Director of CID Jesse Nyilongo ndi ma DCP ena ndi maudindo ena aku polisi kuti tikambirane zokhudza mtendere kuti tikamakhala misonkhano mwathu tisamamenyane. Ndipo iwo a polisi anavomereza kunena kuti tiyeni tiyambe moyo wina ndipo mukafuna kuti mulankhule nafe muzitiimbira mafoni mutenge mafoni namba ama bwana osewa aliyense wa polisi mukhoza kumuimbira ngati muli ndi vuto. Ndipo tinagwirizana za mtendere. Nitafika kunchisi aliyense akhoza kutenga speech yanga imene ndinalankhula
kuti amvere, even apolisiwo akhozanso kumvera zimene zinatsutsana ndi zimene zinachitika. Chifukwa ndinalongosola kuti okay, takambirana ndi apolisi, kuyambira lero ife a DPP ngati tili ndi vuto achinyamata izidutsa mu channel moyenerera kuti tizilankhulana ndi apolisi mwamtendere. Ntangomaliza speech imeneyo ndinalandira phone yondiuza kuti lerolo nde nonse muthera komweko. Ndinaitenga nkhaniyo ngati amasewera, sinaitenge ngati kuti nanga sifa asilikali, ndimangoti nkhani yaying'ono iyi titana nayo. Kena kunoona kuti nkhani ijabe ikubwerabe and mwa serious. Tinakumana pa filling station, ndi tinayamba kufunsana tiyenda bwanji. Okay, tiyenda azimayi watipanga nawo bwanji, tikana katoka amunafe tinenera kungonyamuka. Ndatano ndichite check kayi. Ndi ndinapanga check, ndinayankhulana poyambirira ndinayimbira a commissioner a Central Region Mai Babla Nchenga. Inali funso kwa iwowo, madamu mundithandizeko, mmene munagawa ma region anu sinimadziwa kuti kodi region ndi andani, kumponera ndi region yandani. Ndi anandiyankha kuti imeneyo ndi amayi Manjolo. Bwanji anandipasa funso, ine ndinayankha kuti tikuoneka ngati kuti umene kuti kuzokumana ndi maataki. Okay fine, mwayimbira Manjolo, komabe ineyo mwandiuza ndamva, koma mwini wake ndi uyu. Ndipo ndikanena kuti anandiyankha mwamwano kamene mwachipongwe ndinama, tinayankhana muno bwino. Ndinatenga foni ndikumuyimbiranso Jesse Nyirongo amene ali director wa CID. Madamu paja munati tizikambirana, tili ndi problem anandiuza kuti okay, takumvani, tifufuze poti anyamata athu ali pa ground, atiuze mmene zilili kumeneko. Sipanapite nthawi anandiyimbiraso foni. Okay, ndawadziwitsa a deputy inspector general operations, komanso muli ndi ufulu kuwayimbira kuti mukambirane nawo. Nati okay, chabwino, ndakumvani madamu. Sipanapite nthawi ndinayimbanso foni ija. Madamu, zimene tikumva situkumva zinthu zabwino momwe anafotokozera Honorable Gangata. Ana kuti no, ifeyo tikufufuza, anyamata athu ali pa ground, koma zimene mukunenazo tikusemphana zimene ife tikuziona pa ground. Natacha bwino, tinanyamuka ulendo wathu. Titanyamuka tili mkati mwandime, mwina ena amene anaona ma Facebook, Honorable Gangata analankhula kuti akuluakulu tili mtrouble, anytime tikoza kuona zinthu izi. Zitatero tinayenda mmene zimachitika zinthu izi kuti kwamveka sound. Nthawi yomweyo ndinatenga phone kuwayimbira Mai Jesse Nyirongo. Nthawi yomweyo, madam, tili mu ambush. Ndipo kumbuyo kwanga kunali George Saonda. Anandipatsa funso kuti zikachitika moteremu ngati we msilikali upanga chani. Namuza kuti ndauza kale anyamata zochita. Chifukwa nthawi imene futi inalira, konivo yonse inayima. Ndipo itayima ndinauza anyamatawo zochita. Ngati titakumana zinthu izi inu musapange izi. Zimene zoti zinazo siningalankhule chifukwa ndi zathu za usilikali. Mmene mmachitira mukakumana ndi ataki, ndi siningazike pa air. Koma ngati wa polisi atafuna kuti adziwe kuti chidachitika ndi chiyani futi italira, ndi akuyenera kundifunsa kuti ndi alongosolere. Zitachitika motero momwe ananena vice president, ine nanena kuti okay fine, mmene zakhaliramu tiyeni tinyamuke tidzipita ku Lilongwe. Ndipo VP ananena kuti no, tipite pa polisi. Nati no, tikapanga ripoti ku Lilongwe, tisapange ripoti apa. Ifo tikapanga ripoti apa, tiyambanaso ndi anzathuwa. VP anati no, tipange ripoti pomwepo patichitikira zinthupo. Your Excellency, tikufika pa polisi ya Mponera. Apolisi anatuluka ndikuyamba kwa kankha anyamata amene amene amathawira kuti ku polisiko. Zimene neyo zidanifesa chisoni and zidandiwawa mu mtima mwanga. Bwererani kuno sikuchipani, bwererani. Opanga zimenezo
akhala mwini wake osi mbwana, osatiso kapena sergeant kapena constable ayi, koma osi. Ndinalankhula mawu, bwana osi, ndingakupempheni kuti mulankhulane ndi wamkulu wathu amene tinaye pano amene ali vice president. Ngati mulephere kulankhulana ndi vice president, bwanji mulankhulane ndine. Koma bwana amene yoyo bwana kuti ndi wa polisi, mwina akudziwa ndiyeyo, anapanga behavior yoyipa kwambiri. And kuchilokanga kuti mwina ndi constable, mwina so constable ali bwino akhoza kumalamula pa station ipo. And anachita kuonekeratu kuti iyeyo akupanga ndale osati kuteteza anthu. Tinavutika, Your Excellency. And kunena mwa chilungamo ndi athokoze anyamata amene tinali nawo, chifukwa tine ndi security yokwanira kwambiri. And security amene wawa, Your Excellency, si anu yayi, nda security vice president. Chifukwa vice president mwina analiko nkaulemu pang'ono, pamene akanakhala kuti ndi security yanu mwina pano mutamvote nalibe mabatire tagwetsera kucha, chifukwa zinali zinthu zoti ifenso tidamva kupweteka kwambiri kuwawa. Kuti tithandizidwe ndi polisi sitinathandizidwe. Sindikupanga blame kuti headquarters sina ndikuti ndinayankhula nawo bwinobwino kumvetsetsana, koma osiwa apa pa Mponera ndi amene anapangitsa nkhondo yonseyi. And kwa ine kuweruza kwa ine, Your Excellency, ameneyu anachita kutumidwa, chifukwa iyeyo ngati wa polisi mene ndimamupeza Your Excellency atavala ka vest zokuti so ndi wa polisi, ka vest itu mtima silipasi take tili kuphazi. Ana ake awiri wa CID mmodzi ndi kanali constable sinamone bwino ifo anavala kasukumba. Your Excellency ali oledzera mpaka ndinafika kunena kuti ndikumuimbira foni pano pa Inspector General, ndikamachoka pano Inspector General adzaone yeka kuti asitikali yake aloledzera mowa. Nditangotero anaja anathawa, anzawo anauza tawani 14 nali ntazindikira kuti aloledzera. Your Excellency, tsiku limeneli popanda ineyo kuti mwina ndinaomba mfuti, Your Excellency, anthu akanavulala. Ndi mwina so akanaphedwa kumene. Vuto limene tili nalo, Your Excellency, anthu ku Malawi kunoko ali ndi mfuti manyumba mwawo, koma sima expert amfuti. Ndipo even ngati MCP kutenga mfuti kuapatsa anyamatawo, adziwa kuti anyamatawo ali in trouble, chifukwa mfutiyo sakuidziwa kuigwiritsa ntchito kwake. Your Excellency, pompo anena zokhuzana ndi nkhanza zimene akhala kuti panga. Chipungu kwa mbwatalika anamuphwanyira galimoto, munthu oti amaziyendera zake amakagula mankhwala, munthu sakupeza bwino, ndikukumana naye ndikumphwanyira galimoto. Tikunena pano akufufuzabe up to now. Ndiyo, Your Excellency, izizi ifeyo ngati anyamata a DPP tatopa nazo, ndipo tatopa. Statement imene ndidakapereka ku Nchisi ndi zimene zinachitika zosiyana. Moti panonso even anyamatawa mesa ino mwanena kuti tisiye zinthu izizi, today akutipangaso izi nafe tibwezera. Ndati president wathu amakana ubwezera, ndipo asapezeke wina aliyese obwezera zinthu zimenezi. Your Excellency, ineyo ndikwathokoza anyamata wonse amene tinali nawo, analimba mtima pa Mponera, sanathawe, even munthu mmodzi sanathawe. Ndipo nkhondoyo tinayimenya, ndikupeza kuti nkhondo ija ndikuyiwina ndikumapita. Ndipempheko pang'ono kwa anzathu a MCP, tiyeni tipatsane ulemu, chifukwa iwonso kuti ndi anzeru kwambiri yayi. Ifenso tili ndi ma expert amene so anachita kalowera mklasi kumadziwa kuna kuti okay mfuti imagwira ntchito motere. Iwowo ambiri ndi anthu oti anango atola kutengani mfuti muzikaomba. Ukhoza kukhala ndi mfuti koma kugwiritsa ntchito kwake usakuidziwa. Mapeto wake anzawo kapena kuti ife tidzalanda futi yawo yomweyo nkwatibulira so futi yawo yomweyo. Mfuti si chinthu choseweretsa iyayi. Your Excellency, mwachidule mmene zinthu zinalili uku sizinali bwino, ndipo kunena chilungamo sizinali bwino. Anyamata athu ena anavulala, kuvulala chifukwa choti mwala ukuchoka uko ndikubwera ndikummenya nawo. Your Excellency, chonde, Your Excellency, ife tikugwada kwa inu ngati kholo lathu
kuti tilankhulireni koyenererako kuti atithandize for next time izizi kuchitika mwina tiyerekeze kuti akugenda konivo ya former president. Ine ndili ndi mphamvu kupanga china chilichonse chifukwa ndikufuna kuteteza former president. Siningalolere nena kuti former president mwala umupeze kapena chipolopolo chimupeze ineyo ndilipo. Chifukwa inu ngati mwapangidwa chipongwe even achakwera adzabwera poyera ndikunena kuti former president wapangidwa bwanji chipongwe mmangeni chisale. Ndipo ndikoza kumangidwa chifukwa choti mwandira chipongwe. Ndeyo excellency tilankhulireni koyenererako. Zikomo kwambiri excellency. Zikomo kwambiri president, ulemu kwa senior members a chipani amene muli pano. A president ndi amalawi ena onse amene kutimvera masanano, ndingofuna ngokumbusana nanu kunena kuti Malawi mchaka cha 2003 tinasankha multi-party democracy. Cholinga cha multi-party democracy ndi kupereka mphamvu kwa anthu kuti athe kuyendesa nawo kapena kuti liwu lawo limveke posankha atsogoleri osiyanasiyana. Atsogoleri amakhala makhansala kapenanso ma members of parliament ngakhale president kumene. Andi ufulu umenewu ndi timachita masankho pa zaka 5 zina zilizonse. Now chaka chino your excellency ndi masankho apatatu amakhansala ma members of parliament komanso president amene. Ndipo amalawi amene mukutimvera masanano tidziwenso kuti mwayi umenewu ukubwera kwa ife amalawi kuti tisankhe tsogolo lathu kuti tsogolo lathu tifuna lotani. Pa zaka 5 zimenezi kumakhala kuti munthu amene tamusankha kandi phungu kandi kansala kandi president ntchito zake zimene wagwira ngati zili zopindulira amalawi ali ndi mphamvu zoti kapena ali ndi mwayi omusankha munthu yokuti apitirize. In fact cholinga chake chopangira masankho ndikuonesesa kuti miyoyo ya amalawi ikusintha, miyoyo ya amalawi ikupita patsogolo. Ndipo ngati boma lalephera kutukula miyoyo ya amalawi ndi mphamvu zawo ndi ulemu wawo ndipo ayenera kuti bomalo alisinthe. Ngati chaka chino tonse amalawi a president taenda, amalawi taenda kuchokera ku southern region, ku eastern region, ku central region, ku north, amalawi osagwirizana kuti boma ili tatopa nalo boma ili lizipita. Now tikamapanga masankhowa kumakhala zigawo zingapo, kumakhala kalembera wa masankho komanso kumakhala kuponya masankho kumene. Chimene tachiona kwambiri nchonena kuti masankho a chaka chino cha 2025 ni masankho osiyana ndi masankho ena onse ambuyo. Chinyengo a president chachuluka. Kuyambira nthawi ya kalembera makalembera ameneyu sanaende bwino. Zosatira zake taziona kuti pa nthawi nyengo itakwana yoti anthu apite akachite transfer mayina awo ngati akuchoka kupita kukaponya voti kwina, anapeza kuti mayina aja akusowa mukaundula. Ayo America anatipasa ripoti titakumana nawo kuti anthu amene anasowa akumakwana pafupi 2000 plus mayina anthu amene akusowa. Ngati izi mwina make kuti tipayeti mayembekeza kuti mwina zathira pomwepa. Taonanso a president pakali pano tigawo loti aliyense apita azikatha kukaziona dzina ake ngati limo mukaundula. Ndipo pa mkumano umene tinali nawo wazipani pamodzi ndi ameki pamene amachita demonstrate panapezeka kuti anthu ambiri nkhope zawo mukaundula sizikupezeka. Nthawi ina nione kuti pamene payenera kukhala nkhope tikuona kuti pakumakhala duplicate certificate ndimene akuyika pamene pacha. Chimene chikutanthauza kuti voters register yathu a president sili bwino ndiyosokonekera. Ife ngati chipani tinayamba kudandaula kalekale maka nthawi imene anasankhidwa Bambo Mpesi ngati chief elections officer. Tinapereka nkhawa zathu chifukwa Mpesi ife tinkadziwa kale kuti ndi kadeti wa chipani cha Malawi Congress Party. Nkhawa zathu zinapita ku koti, nkhani yonse inakambidwa
pano tikunena pano zaka zitatu akhoti a president sanatipase chigamulo mpaka na lero. Moti tikupita kumasankho amenewa bambo Mpesi adakali chief elections officer. Zosatira zake ndi zimene tikuzonazi. Ngati zipani zosusa boma, mwina ndiperekeso ripoti kwa ina president komanso mtundonso wa Malawi. Kuti ife ma secretary general onse azipani zosusa boma makamaka amene tindi aphungu ku nyumba ya malamulo tinagwirizana ndi kupanga katimu kamodzi kamene cholinga chake nkuonesesa kuti tione kuti masankho akuyenda bwanji. Ndipo mukukumana kwathu ifeyo tinapempha kuti pali zinthu zina zimene tifuna kuti zichitike makamaka zoti kaundula ameneyi tikunena ku Malawi Electoral Commission register yawo imene analembesa Malawi ndiyofunika kuti a president unikidwe kuti tione kuti mwachitika zotani. Chimene tikupemphera zinthu zimene za Malawi mutimvesese sikuti tikungovuta chabe, pali zambiri zimene zakhazi kumveka. Kuli ma national IDs amene amapezeka ma warehouse. Kuli poyambirira penipeni kunachitika president pilot phase, and pilot phase imene tinauzidwa kunena kuti akapanga pilot phase ikatha phase ija azaziononga zinthu zimene anapanga pa pilot phase, maina amene anachitenga pa pilot phase pamene azipani tizakhala tilipo kuti tione kuonongedwa kwa zinthu zimenezi. Koma president izi zinachitike. Zosatira zake zina ndi zimene tikuona kuti anthu kuti akaone maina awo ena kumapeza kuti kulibe pa nthawi ya ma transfers, komanso nthawi ya verification ikuchitikayi tikuona kuti anthu even nkhope zawo mulibe. Kodi pa tsiku la masankho lenilo zikazachitika izi tizatani? Zimene zinkhawa zathu tinazo ngati chipani, komanso nkhawa zathu zimene Amalawi mwene akutimvesesa kuti tikamapempha kuti tikufuna ma independent IT auditors, tikufuna ife tione mu registermu kuti kodi mukuchitika zotani. Ife ndi chikhulupiriro kuti muli za chinyengo zimene zikuchitika. Komanso sikoyamba pempholi sikuti ndikoyamba zipani zonse kuti zikakhaleni mwayi okaona kaundula kuti kaundula wachitika wakwenda bwanji. Mu chaka cha 2019 izi zinachitika. Ndiye sitikuona ponso cholesa pakali pano zimene akumatiuza chairperson ameki Justice Annabel Ntalimanja nzosamveka, si security. Akutikaniza chifukwa choti is a security issue. It's not. Sikanthawi koyamba izi kuchitika kuno kwathu ku Malawi. So tikupempha kuti mutilole ife kaundula kaone, ndipo amene wani ma conditions amene ife ngati zipani zosusa boma tikupereka kwa Malawi Electoral Commission. Mawerenga lero kuti akupereka report kuti ife azipani sitinapereke scope. Scope tinapereka zipani tinapasa. They are just being economical with the truth. Koma tinapasa zimene tikufuna ife kuti tikaone mukaundula mwaumu. Komanso china mwina chimene tikuvuta nawo anzatuwa ni nkhani ya kodi marizasi tikaponya mavoti, marizasi wazaenda bwanji. Kwa ife ngati zipani zosusa boma tikugwirizana kuti ifeyo chimene tikufuna kwambiri ndicho nena kuti tikaponya voti imene timachita manuale, komanso transmission ya marizasi zachitikeso manuale ngati imene tinachitira mbuyomu. Izi za electronic transmission ife tikuti ayi chifukwa tikudziwa kuti ali ndi cholinga Malawi Electoral Commission. In fact, Your Excellency ndi Malawi nonse mudziwe kuti chimene akudalira Malawi Congress Party masankho awa ndi kubera basi, alibenso strategy ina iliyonse, alepera. Koma choti akadzindikire nchonena kuti Malawi atopa and enough is enough. President mwina mosa kutalira nthawi mwina ndapasekonso ino wake a directorate ya elections kuti ngati pali pena pamene ndapasiya mwina ayankhulepo. Koma mwina ndisana apase ndikonena kuti ndithokoze mabungwe kapena ndikonena kuti mayiko amene amatithandiza kuno ku Malawi kuti atichita promise ifeyo osusa boma kuti achita fund parallel tale center, achita fund ndipo malizatsiwa akamaza werengera kumeki ukuso kuzakhala tale center sponsored by anzatu amene akutithandiza kuno ku Malawi kuti azaone kuti masankho azaenda bwanji. Koma chimene tikuopa kwambiri mwina azanga mawerenga ma internet mukuti anzatu abambo amwanga atulusa chikalata chopempha kuti kuyambira lero MBC ndi monse ma transmission monse muyambe kutetezedwa. Ndiye feso ngati zipani zosusa boma tikuti jenga kuti why
tikudziwa kuti iwo chimene akufuna kwambiri ndicho nena kuti masankho mwina nthawi yolengeza sanakwane azangochita declare kuti a president awina, ndi chimene ife tikuopa. So ife ngati azipani boma azipani zosusa boma tikusimikizire na president komanso a Malawi kuti tikhala chero masekretary general ndi ena onse kuonesesa kuti chipanichi masankhowa azayende mwabata ndi mtendere. Sikoma kwambiri president. Your Excellency. Thank you. Your Excellency, all protocol observed. Malawi nonse kumene mukutimvera. Ine ndifuna ndikuongeza pang'ono pa zimene afotokoza kale a Secretary General athu. Nkhani yoyambira ndifuna ndingoongezako pang'ono pa nkhani ya security imene yanenedwa. Ifenso ngati kuchisankho timafunitsitsa kwambiri, timadalira kwambiri kuti masankho ayende bwino, pafunika kuti pakhale chitetezo chokwanira. Ndiye imene zikuchitikiramu zomwe tipatsa mantha kunena kuti masankho athu adzayenda bwino, chifukwa ife tikukonzeka, tikupanga zonse. Komano ngati anthu akukonza zofuna zatibera, pamene popo ndi pamene tifuna kuti tikonzepo pakhale polongosoka. Nkhani ndi yakuti ifeyo ngati chipani cha DPP, I think ndi chipani chokhacho chimene tingathe kunena mosabisira kuti ndi chipani chimene chili national, chipani cha dziko lonse la Malawi. Ifeyo a DPP timayika ma monitors dziko lonse la Malawi chokera kuchitipa mpaka na kunsanje masenta onse 6339 timayika koma monitors athu. Andi ata kunditsusa pana congress ineyo nthawi timapanga registration amene tinali ponseponse tinali ifeyo kuposa zipani zonse mdziko muno. Ndiye ifeyo khumbo lathu ndilakuti kulikonse kumene kuli monitors athu adzakhala otetezedwa. Ife tifuna kuti vote yathu idzatetezedwe osati adzatibere. Zinachitika mu 2020 pamene a president anakubera vote yanu chifukwa cha kupanda chitetezo. Anaonetsetsa kuti ku Central Region tikanike kuteteza, tikanike kupanga monitor masankho athu chifukwa amathamangitsa monitors athu kuti asakhalepo. Ndiye ife tikupempha kuti ulendo uno zimenezo zisachitike. Tinali ndi mwayi wiki yathayo kudzera mu CMD timakumana ndi wamkulu wa Malawi Defense Force a general amene ndi akulu anzawo komanso akupolisi tinakumana nawo kumene timafuna atitsimikizire kuti tikabwera nthawi yachisankho kudzakhala chitetezo, mamonitors athu adzatetezedwa, vote yathu idzatetezedwa. Iwo anatitsimikizira tikhulupirira kuti sinkhani zapakamwa chifukwa a Secretary General athu pamodzi ndi ma Secretary General ena azipani zina akhala kukumana ndi apolisi. Afotokozaso honorable Chisale akhala kukumana ndi apolisi ndikumatsimikizira kuti zikhala bwino tikupatsani security. Amangofotokoza pakamwa koma kangotembenuka akupanga zina. Ndiye ifeyo timafuna kuti takhala tinapempha nthawi imene tinakumana ndi ame general ndi apolisi akuluakulu, tinapemphanso pa msonkhano waukulu yetimati nekofu tinafotokoza. Ndiye tifuna kufotokozaso pano kuti mena kuti mvera tifuna kupitiriza kunena kuti nkhani ya security isakhale yobisa, security ya chisankho isakhale yobisa. Chifukwa chinakutetezacho ndichokhudza Malawi ina aliyense. Ndiye ife tikupempha kuti plani yawo yonse ya security ya chisankho ayike pambalambanda. Tonse tione, tonse tikhutire. Chifukwa tikudziwa ife tikamapanga plani za chisankho timakhala ndi malo ena amene timatchula kuti ma hotspots, malo amene kumakhala zosokonekera. Mbuyomu kumene kunali kuti tikati kunkosokonekera anali malo ochepa kwambiri. Kumwe anali malo amodzi okha kubangula. Ku Eastern Region anali malo amodzi okha ku Kwambaluku. Koma pakati panopa tili ndi malo amene kuli chisokonezo ambiri ku Central Region kunoko kuli Longwe panopa kuti tipange zinthu ife ngati achipani zikusokonekera. Kwabwera Dowa imene tikuchwa kuti hotspot, kwabwera Salima it's another hotspot, and Dedza as well, parts of Dedza. Ndiye ife timafuna kuti wakapanga plan yawo tione kuti kodi amene oda apanga identified kuti these are hotspots, and if they have identified what sort of security imene akeke kumene koko. Chifukwa nthawi zonse Malawi Electoral Commission akamayika security ma polling stations amayika apolisi ngati number 1. Ndiye apolisi samakwana kenaka amadzaonjeza kudzayikapo ame mweso sakwana ndikumayika mwina kapena immigration ndiye naotero. Ndiye ndikukumbukira kuti mu 2019-2020
tinali ma polling station 4,000 plus. Panopa ma polling stations achuluka tafika 6,000. Ndiye kuti nkhani ya security ikhayo tani yovutirako pang'ono. Ndiye koma ifeyo khumbo lathu ndakuti tione plan yawo ifeyo amene apolisi tinamusabisa tataya chikhulupiriro. Tinawuzaso straight metina kumana nawo kuti ifeyo chikhulupiriro mwa ndataya chifukwa mumafotokoza kumupanga zina. Ndiye ifeyo tikufuna kuti adzatiuze ndeti akamadzapanga deploy security ifeso tidzakhale part and parcel of that arrangement. Tidzakhutire kuti ukuti tikakhala secure. The China chachiwiri your excellency ndi nkhani yona kuti Malawi Electoral Commission it's mandated by law kuti yendetse chisankho malo mwa Malawi, not malo mwa chipani china kapena malo mwa individuals. They are there to save Malawians. Komano, what we are seeing now is now kuti Malawi Electoral Commission is saving individuals and it's saving individual political parties, which is very sad. Chifukwa iwo they are mandated by law and amene kumagwira zinthu zawo zonse motsatira malamulo. But what we are seeing masiku ano ndiona kuti akumatha kupanga zinthu mumaphwanya malamulo. Ndiye ndifotokozapo lamulo limene amayenera kumatsata ndi nkhani yona kuti akuyenera mwapanga consult political parties on all important activities okhudza my elections. Ndiye nkhani imodzi imene ifeyo takhati kumadikira kuti atipanga consult ndi nkhani ya transmission. Mene afotokoza Secretary General, we have been discussing nkhani ya transmission for a long time. Koma paka lero sakutipanga consult. Every time akumangotuza kuti iyayi tikuita nani beni, iyayi tikuita nani, and then nthawi kutani ikupita. Ndiye ifeyo our worry ndiyo tatodza tipanga consult too late for us to make any changes. Ndiye wafuna ndingowafunsa mafunso awiri atatu. You allow me zira zomwe ndichira mchizungu fund amwa addressing make kuti amve. Nkhani ndiya kuti pakali panopa kukamba nkhani ya machine atsopano amene akuti afuna abweretse EMD machine, electronic management device, imene afuna atana agwiretse ntchito. Ifeyo machine amene utikwakana. So pano imene ndi technology. The technology is used to improve efficiency and the quality of what we do. And the technology must meet minimum requirements and should be acceptable to the beneficiary and to the user, and should be appropriate and adequate, and should be cost effective and acceptable by all. Komano teta fuso ama Electoral Commission lero. Which of the above is this EMD meeting? The answer will be none of the above. But is it cost effective? The answer is no. Is it efficient? The answer is no. Is it effective? The answer is no. Because it has not been effective. Inspection, but about wherever they have used this MD, it has failed. So now why insist to use a machine that is not effective, that is not acceptable? Kodi chifukwa chana kulimbikira ama Electoral Commission kuna kuti agwiritse ntchito machine amene tikudza kuti sakuthandiza amene ali odabwitsa amene ali sakuafuna. Why are they insisting that? Ndefe tiwafuna tipemphe individual commissioners of the Electoral Commission kuti atiyankhe atiuze kuti chifukwa chake ndichi. Osati azituza zoti it's because it's in our strategic plan. That's not an answer. Atiuze reason because apapa teoneka kale kuti izizi sizitithandiza. Therefore solinaso nkomati kodi can Malawi conduct a successful election without the EMD? The answer is yes, because we did the same in 2019 and in 2020. But now to kudabwa why they are still insisting, it means that there's something that they are hiding. Kuti ifesa dziko komano pa nkhani ya chisankho cha dziko china chiti chonse whatever Malawi Electoral Commission should do should be transparent. Tose tivomerezane tigwirizane komana kuoneka kuti akupanga izizi chota akubisa china chake, and they are insisting to use a technology imene siri yoti yokwanira pa ndondomeko za zoyenerera. Ndipo malizira ndimafuna ndingonena kuti ife we are demanding kunena kuti we should have a dry run real time. Afaba once everything is said and done, akungufatuza kuti tikupangani consult tikuita nani so that we consult each other. Should we consult each other and taonana pamene popo, but we still need kuti pakhale dry run. Tidzaone tidzakhutitsidwa kuti
all the processes ife tugwiza now. If we don't agree, therefore we don't proceed. Then mafuna ndingomaliza ndichoncho kuti Amalawi ofunitsitsa nditu ifeyo ngati chipani chanu cha DPP tikuyesetsa kwayankhula sitinayambire imene afotokozera honorable SG nkhani zikwatsutsa tinayamba kale koma nkhani yakuti ndimeki imene sikutumikira Amalawi ikutumikira chipani china komanso ikutumikira anthu ena. Zikomo kwambiri. Choyamba ndikuthokoze na president chifukwa chondipasa nthawi kuti ndikambepo nkhani ya program ya IMF yomwe imayendetsedwa ndi boma la Malawi. Komanso mundilola kuti sapereke maulemu kuti all protocols observed kuti ndingopika chifukwa cha nthawi. Choyamba president ndifanene kuti mwina presentation yanga ikhala magawo atatu. Choyamba ndifuna kukamba kuti mene a president machoka mboma economy nali bwanji. Tikambaso za mene MCP government yaendesera economy. Kufika pamene IMF program ya kansulidwa. Komanso po series andikamba ma consequences kabazo satira zomwe Malawi azione chifukwa choti program ya kansulidwa. Ndiyambe cha president kuti mu 2020 pamene DPP machoka mboma public debt kapena ndalama zomwe boma linabwereka inali 4.1 trillion. Figure imene is cumulative. Kuyambira pamene boma la Malawi linakhululukidwa ngongoli timati HIPIC ngati kumbukira kunali HIPIC nthawi ya Professor Bingwa Mtharika tinakhululukidwa ndalama. Kunasala ndalama kunasala kulibe ngongoli naliyonse. Koma kuyambira pamene mpaka kufika 2020 ngongoli inalipo 4.1 trillion yoka. Kwa zaka zambiri inafika pa 4.1 trillion. Koma pano mene tikukamba public debt ili pafupi 17 trillion. Komanso tikumva kuti imeneyo ndi apa pepala koma tikati akuti tionkhese zonse tikumva kuti ndithu yandikira ngakhale 20 trillion. Chiongola zanja interest rate mene timachoka mboma policy rate inali 12%. Koma tikunena pano policy rate 26%. Tikanena kukwera kwa zinthu inflation mene timachoka mboma inflation inali 8%. Koma panopa ili above 35%. Tikanena mtengo wa kusinthira kwa ndalama za kunja exchange rate mene ife timachoka mboma exchange rate inali pa 736 buying selling 750. Komanso black market inali pafupi inayandikana ndi official market. Gap inali yochepa pakati pa official rate ndi black market rate. Koma mene tikukamba pano official rate which is artificial ili pa 1751. Black market tikunena pano ili pafupi 4000. In fact inafika 5000 koma panopa ili pafupi 4000. Tikanena program ya IMF Your Excellency mene timachoka mboma program atu ya IMF ECF imaenda bwino. Andi zonse timasatira ndondomeko malingana ndi zomwe tinagwirizana ndi IMF. Koma amene anathesa IMF or ECF program yomwe ife imaenda bwino ndi boma la MCP. Pamene anduna a finance Honorable Felix Mulusu mena mapanga budget yao statement pa 2020 anapanga announce kuti iyo ngati MCP kapena Tonse Alliance akukansula ECF chifukwa anali amfuna kuti ma program wao aende bwino mena maganizira iwo choncho zonse zimaenda bwino. Ningathe kunena pano mosaopa kuti Your Excellency economy maendesa bwino
zonse zinali bwino. Amalawi mafuta amapeza, ndalama zakunja zinalipo, komanso ngakhale fetereza amene akusowa pano nthamene analipo. Mafuta kwa zonse zimene timapanga import kuya kunja zimapezeka. Mankhwala muzipatala amapezeka, china chilichonse zimapezeka. Ziko munalisiya pabwino. Amalawi anali at least amapeza ko bwino kusiyana ndi mmene zili pano. Mafuna nene ichi chifukwa zofunikira kwambiri, chifukwa amakonda kunena kuti mavuto amene akumana nawo ndi chifukwa cha DPP, pomwe si choncho. IMF program yawo I think anagwizana nawo ndi IMF program pa November 2023 pamene anagwizana ndi IMF. Atangwizana ndi IMF kuti pakhale ECF program sinaende bwino. Tifaki tisana pange any review. Kuambia first review sinachitike, second review sinachitike, fourth review sinachitike. Ndiye malingana ndi malamulo amene IMF amasatira, ngati sipakhala ma reviews for 15 consecutive months, the program terminates. 15 consecutive months. If there is no review, because I'm told government was just playing hide and seek within the 3 years, to the extent that there were no reviews. I'm sure you have not heard any reviews, and I'm sure the media can confirm this. There has never been a review. There has never been a public statement made by the Minister of Finance or even the IMF from 2023 to date. That's why the program has been cancelled. One, because the government has not met all the agreements or met all the targets that were agreed by IMF. IMF pumakhala ndondomeko zimene masatira kuti IMF ikhalepo. Choyamba amang'anira ndalama zimene mabwereka kunja. Amanena kuti boma lina kukhala ndi ngongoli yomwe itha kubweza amati sustainable debt. Komanso amang'ana kuti wage bill wanu ili bwanji, wage bill. Kapena nene kuti malipiro ama civil servants. Onse. Komanso amang'ana exchange rate yanu kapena mtengo osinthira ndalama zakunja. Uyang'aniranso black market rate. Amang'ananso timati reserves, net international reserves. Kodi mulindama zingati ku reserve bank. Komanso amayang'ana kuti kodi inflation wani ilipati kapena kukwira kwa mitengo ya zinthu ilipati, kuyerekeza ndi interest imene mabanki amapereka. Amafuna kuti munthu kayika ndalama ku banki isamati value yake zili ku banki, chifukwa yoti mwina inflation ndi yayikulu kuposa interest rates. Zonsezi mabenchmark onsewa boma la MCP lalephera. Chifukwa cha lero tikukamba kuti programu ya kansoledwa. Si chifukwa choti achita kukambirana kugwirizana. Sizinganatheka kuti MCP kagwirizane ndi MCP kuti ndalama zomwe ifika kuti ndalama za nkhani boma alikanalandira ikakhala kuti programu ikupitilira. Programu imene ilipoyi inali ya $175 million. Boma linangotengapo $35 million. Mene programu imayamba. Kunali $140 million yoti boma ilandire ngati tasatire ndondomeko yonse. Chifukwa kukansulidwa uku ndi kuti $140 million yapita. Komanso kuli $80 million ya World Bank. Imene ndi budget support, direct budget support, $80 million. Yomwe chifukwa choti programu ya kansulidwa ndiye kuti ndalama zimene zitilandira. Komanso IMF imakhala ngati imapanga signaling effect. Imapanga signal kwa ma cooperating partners yena kuti ngati kwenda bwino ndi kuti chuma chikwenda bwino amathandiza. Ndiye chifukwa cha kukansulidwa kwa programu imeneyi ikusonyeza kuti ngakhalenso madonors yena satithandiza. Choncho panopa boma la Malawi
kapena ndi kuti Malawi aluza ndalama zambiri chifukwa cha kukhasulidwa kwa program imeneyi. Izi zachitika izi chifukwa cha mmene achakwera komanso ndi nduna zawo mmene akuyendesera dziko lino. Tonse tikuziwa kuti nkhani ya public debt takati kumayikamba chifukwa kuti panopa yafika pafupi 17 trillion. Izi zachitika chifukwa choyamba chifukwa cha excess travel. President atu akuyenda kunja ngakhale Malawi momwe muno pa ulendo woti enawo akanatha kupita mwina ndi nduna kapena so wina director yemwe akanatha kupita iwo akumapita pina paliponse potero akononga ndalama za ku Malawi. Nthawi yonse nkhale likakhala ku parliament anzanga atha kugwirizana nafe nduna sizimapezeka zambiri zimakhala kuti zili kunja. Tikatero ndiye kuti ndalama zakunja zikupita. Komanso tione ku civil service panopa kuli magalimoto anyuwani amene agulidwa ngakhale kuti ziko lilibe foreign exchange koma pafupi ene department ene minister ngakhale ku state house kuli magalimoto anyuwani okhaokha amene akonongaso ndalama zakunja. Komanso alephera mungatanena kale nkhani ya mtengo wa ujeni mtengo wa exchange rate panopa mungananena black market ili pa almost 4,000 pomwe official rate. Chifukwa cha ichi anthu amene ali kunja timati those that are in diaspora they are not sending money to Malawi through the bank because they cannot get the rate of 1,751 when they can get 4,000. So the money is not coming. And secondly, those that are exporting, or those that are exporting outside the country, they are also reluctant to do so because when the proceeds come, they are going to be exchanged at 1,751. And yet for them to import their raw materials, they are using the black market rate. Meaning that it is very expensive to the manufacturers. And because of the failure to manage the black market rate, that's why the banks cannot have foreign exchange. And I can also ask even the people that are seated here, if you had $1,000 today, would you go to the bank and sell at 1,751 when you could get 4,000? Literally no. So I was surprised that one of the ministers actually, I met him at the city center because I think he had traveled, he had some excess dollars. He went to black market rate just because he was looking for the black market rate. So that's the reason why we don't have foreign exchange. Komanso panopa tikuvutika chifukwa cha nkhani ya devaluation. Panali ma devaluation awiri amene apweteka Malawi kunali 25%. Komanso panali 44%. Imene zapangisa kuti public debt ikwere kweli foreign debt. Komanso zapangisa kuti Malawi avutike chifukwa cha mitengo kukwera. Komanso ndalama zambiri zikuonongeka, no taxpayers money zikuonongeka chifukwa cha one corruption, komanso fake or dubious contracts that we are aware. Tamvapo kuti ndalama zapita ku butchery, tamvapo ndalama zapita ku Romania, tamvapo kuti kuli contract ya smallholder fertilizer revolving fund yokuza fertilizer. Ma contract zonsezi zikupezeka kuti tikuononga nazo ndalama za ku Malawi kunoko. Komanso tikumva kuti ma project ambiri akumapangidwa inflate. Your Excellency mkukumbukira kuti project ya Nsanje Malaka inali pa $48 million. 48 billion Malawi kwacha. Koma tikumva kuti panopa project yafika almost 120 billion. Akuti mtengo umenewo amaika muso ndalama zoti zizipita kwa anthu kapena kuchipani. Tipite ku 6 lane ku Lilongwe. Nse ochokera ku parliament kupita ku Old Town. Panopa ije niteko wake wakwera muna 3 times 5 times
chifukwa choti cha izi. So izi zikupangisanso kuti expenditure ikhale yokwera. Mundilole tsopano ndipite zotsatira zomwe zichitike chifukwa cha kukhansula kwa IMF program. One, tiyembekeze kuti ngati Malawi sitikhala ndi foreign exchange yokwanira. Ngati sikhala ndi foreign exchange yokwanira, tiyembekeze kuti one, kwacha ikhale kumagwabe devaluation. 3, ngati ndama zomwe mukataneneka sizifika, zomwe sizibweradi, tiyembekeze kuti zinthu zimene timaziyembekeza zikumavuta ngati mafuta agalimoto, komanso ngati mankhwala mzipatala, komanso makampani amaitanisa ma raw materials kunja, tiyembekezenso kuti zimenezi zikhala zovuta. Tiyembekeze kuti chiongola zanja kaba ma interest rates akhala kukwera. Tiyembekeze kuti inflation, kukwera kwa zinthu kukhala kukwera. Yeah. Ndiye Amalawi ayembekeze kuti avutika kwambiri. Avutika, Your Excellency, omwe sizinaoneke. Ndikukumbukira mabishop ananena kuti tili kubanga moyo. Koma ningathenso kunena umosaopa kuti mwina kubanga moyo tachokako pano pati kupita ku Gaza. Kumene kuli imfa ndi mavuto osiyana-siyana. Ndikunena chifukwa ndikutha kuona, Your Excellency, mavuto amene ataone zonse zikhala zilizovuta. Komanso chimene chikuopsa ndichoti bomali lakhasulaso iwonso lasangala kwambiri kuti mwina program isakhalepo, sakufuna kuti pakhale watchdog amene azapanga monitor ndikuti kukhala kuononga kwa ndalama zakunja. Pepani, I know our spokesperson is pushing me, but there are two key issues that I want to say. You allow me, Your Excellency. Choyamba ndimafuna ndinene ichi kuti pakhala mwina zokambidwa kuti mwina okay. Thank you very much. Okay, yes. In summary, Your Excellency, in summary, I just want to say that the cancellation of the program will create a lot of challenges to Malawians. Poverty is going to increase, and the Malawians are going to suffer. Now the Malawians have a choice to make, and that choice is on 16th September. Either to continue with these problems if they want MCP, but I know Malawians have already made a choice, and it is DPP under Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika. Thank you, Your Excellency. Thank you very much for an excellent presentation of the issues. Of a brief statement, kwa mniloe njankwe mu kineno cha Samunda shwabayanza na international akuita wash, so kutamve so very brief kwambi joyamba in address my fellow Malawians. Today I stand before you with a heavy heart and a sense of outrage to condemn the recent violent attack on our Vice President for the Center, Honorable Alfred Gangata, and other senior party members by thugs affiliated with the Malawi Congress Party. This attack, which occurred on May 11th, 2025, is a grave affront to the principles of democracy and peace that we hold dear. The use of stones and gunshots, resulting in the burning of a quantum bus and leaving several DPP members seriously injured, is a stark reminder of MCP disregard for human rights and democratic principles.
But I come before you, fellow Malawians, today, not just to condemn the attack, but to assure you that we will not be intimidated by MCP's violence and aggression. We will not be deterred from our mission to build a better Malawi. A Malawi free from fear, violence, and intimidation. My fellow Malawians, the time has come for us to stand up against MCP tyranny. Time for us to demand a government that serves the people, not just the interests of a few. We deserve a government that respects the rule of law, a government that protects our rights and freedoms, and a government that works tirelessly to improve our lives. You, the people of Malawi, have been subjected to MCP's violence and intimidation for far too long. But I say to you today, we will not be silenced. We will not be intimidated. We will stand strong and united against MCP's attempts to suppress our voices. On September 16, 2025, we'll have the opportunity to shape our future and determine the direction of this nation. Let us use this opportunity on September 16th to vote out Chakweras and the party and his party from the government, and usher in a new era of peace, stability, and prosperity. My fellow Malawians, I urge you to stand with us in this fight for a better Malawi. Let us work together to build a country that is free from fear, violence, and intimidation. A country where all citizens can live in peace, freedom, and prosperity. Together, we can make a difference. Together, we can build a bright future for ourselves and for generations to come. I once again call on the President to order his party to stop violence on Malawians. He must declare that the Central Region is not a no-go zone for opposition parties. Malawi belongs to all of us, not only to Chakwera or Richard Chimwendo Banda. I also call on the Peace Commission to ensure that there is peace in this country. Why had the Peace Commission been so silent? Where is the faith community? Where the civil society? Where are the activists? They have all kept quiet. And silence is not an option. I remember on 28th August 1963, during the March on Washington,
when Martin Luther King made that famous "I have our dream" speech. There were 13 speakers, and the 12th speaker before Martin Luther spoke was Rabbi Joachim Prince. He was a rabbi in Berlin during the Holocaust. And he said, the Gentiles, non-Jewish people in Berlin, looked the other way when the Jews were suffering. And he said, the worst you can do in this world is remain silent in the face of evil. And went on to say, those who permit evil are as guilty as those who commit it. So I urge all Malawians of goodwill to stand up and stop this aggression by the Malawi Congress Party on the Malawi people. It must stop. It must stop today. Secondly, I want to talk about attempts by some forces in this country to prevent election results that will reflect the will of the people by manipulating the process, election process. A clear example is the insistence by the Malawi Electoral Commission and its chairperson to use the mathematic election management device. This machine has caused chaos wherever it has been used. In Kenya, in the Philippines, Venezuela, Mozambique, elsewhere. That caused a lot of problems. Why is it that Maker and its chairman are clinging so much to a machine that has been discredited all over the world? Why? We need an answer. It's a mystery why they're clinging to this machine. To make sure that elections is free, fair and credible, and transparent, we in the DPP, and I believe the rest of opposition parties, are demanding the following. One, that the smartmatic machine should not be used as a tool for voting and vote counting. Two, votes should be counted manually and transmitted manually. Three, that MAKE must allow independent auditing of voters' roll as has been the case in the past. Four, every monitor from political parties and all monitors, local and international, must be furnished with a copy of the results counted and tallied at each polling centers across the country before submission of the results to the National Tally Center. Democracy is in danger in this country. Our country is fast becoming a one-party state again. We're becoming a failed state with a total collapse with the social, economic freedoms that this country has built since the dawn of multi-party democracy in the
90s. To make matters worse, yesterday, the IMF decided to cancel the extended financial facility. I think this shows the incompetence that this government represents, that failed to run the economy. It's time for them to go now. Not September 16th, but now, they must go. My call today to every Malawian of goodwill who feels a sense of duty is that we must collectively rescue this country and pass on a better Malawi to the future generations. I thank you for your attention. Basi tamaliza. Zikomo kwambiri, Your Excellency, and our senior members of the party, kuti mwayankhula ndi Malawi lero masanano pa nkhani zikulu nkhani zachiwawa zachiwembu chimene Malawi Congress Party yakhala ikuchita chipani cha Democratic Progressive Party ndi mamembers ake, komanso nkhani zachisankho kuti kumeneko simatematiki sitikuyifuna yayi, komanso tikunena kuti malizatsi tikakavota malizatsiwo akayende mmene anayendera pa 2020 manyo tidzikaona tonse tikafika pamene paja mamonita athu adzikakhoma pakhoma nkunena kuti pano pa center pano profesa wapeza mwakuti chakwera sadapeze mavoti kapena wapeza 0. Tizikaonera pati, tizikaonera pomwepo. Komanso tilole kuti auditors abwere aone mmene momwe mudimu kuti muli chani. Mwina mwakeso pende tunena kuti chisamuye misakhalepo simatematiki khalepo mwinanso auditors onso safunika. Komano tione kuti auditors akufuna kuti atiuza kuti chani. Izi ndi zazikulu zimene komanso mosayiwalira nkhani yakuti no azungu anena kuti boma la Malawi Congress Party lakanika ndipo lalephera pomafika pa September pa ndiponso kwatalika chifukwa panova ECF amene amatipatsa ndalama azungu akunena kuti satipatsa ndalama chifukwa choti achakwera ndipo Malawi akhala akuba ndalama ndipo sangaperekenso ndalama zina. Izi ndi zimene zikuchokera kwa azungu mmene akufotokozera a president ndi mamembala amene muli pano mwangozitambasulaso kuti Malawi adziwe okha kuti boma la Malawi Congress Party si boma lolipatsaso voti pa 16 September. Ndipo ku 16 September tikuonanso kutalika mwina angochoka pompano anyamuke apakira adzipita. Ndiye a president kumapetopeto mundilole kuti no ngati azinzanga amene abwera pano pala atolankhani osiyanasiyana mwina anali ndi mafunso komanso ena pa Facebook popeza amatimvera pa Times amatimveranso pa amationeranso pa DPP live stream Facebook pamenepo ndiso atolankhani ali kuno mwina ali ndi mafunso tingopanga limit mafunso mwina 3 chifukwa choti takhalitsa muno komanso nthawi imene anatipatsa ku Times komwe ikhala yochepa ndiyeno nthawi yanu ndino atolankhani. We will stick to the issues discussed here. Tionesese kuti zimene mafunso athu tikamafunsa tifunse zimene a president athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akuluakulu athu anati ayankhula ku mtundu wa Malawi. Nthawi yanu ndino mudzima ndikutchula dzina lanu komanonso mukatero nonde kuti titenga mafunso 3 nthawi imodzi. Titenge 3 nthawi imodzi kuti akuluakulu pamene tikufunsa mafunso akuluakuluso akuunguza akuzokota kuti nokodi mayankho ake angakhale mwa mtundu wani. Zomwe kwambiri. Your Excellency, my name is Blessings Kamira, representing Angariba TV and Radio. Kaimila. Yes. Mundilola kuti ndifunse mafunso angawa munchichewa. Poyambira penipeni mwalongosola za nkhawa zanu zokhudzana ndi bungwe limene limayendetsa zisankho dziko muno la Malawi Electoral Commission. Mwina Malawi amangofuna atadziwa kuti kodi MEC itakhaza kuti yapanga assist
kuti zina mwa zimene mukupempha kuti zichitike mwina iwo apangabe maintain stand yawo kuti machine amene anakatenga agwiritsidwebe ntchito potengera kuti anaonongaponso ndalama zambiri. Ngati chipani mwina mukhoza kupanga chani, muzapanga chani? Chinthu chinamso Malawi mwina afuna atadziwa kuti kodi ngati chipani cha DPP mwakonzeka bwanji kapena mukukonzekera bwanji chisankho chimene chikubwerachi, chifukwa ena akhoza kumanena zoti mukuloza dzala Malawi Electoral Commission potengera kuti mwina simunakonzekere. Mukhoza kwatsimikizira bwanji Malawi kuti ngakhale zikuchitika chipani cha DPP mulokonzeka bwanji pa zisankho zimene zikubwerazi? Thank you. Since 2004, I've been involved in this country. And 2009, I think de facto campaign manager. My brother, and 2014 to 99. So I've been involved in elections for a long time. We don't need machines for Funa. Koma akakana ndiye kuti koma ngibongane na mukhito kuti uje ameka ziwe kuti owa agwira ntchito ku ya boma ndi my employee and are being paid by taxpayers' money. They're not employees of Malawi Congress Party. Chairman can understand her role. Her role is there to represent Malawians and not represent Chakwera or Malawi Congress Party. She must understand that. If she doesn't understand it, she must go immediately. I think it should be very, very clear. I think the whole country and family Maguosi Sakfuna Machina Menu. Akakana Zmezo Tizana when we get there. Sinikuuzania. Sinukura Zmecho Akutimea Kwambi, Akutimea Kundu, and Jedona. Can we yes, Sonana Kudi, Akumenya Uku, Warea Kumenya. Kwasana Kudi, Akabaska Kitat. Sananeri. Anakusha option. They are keep that a secret. Without Kumenya Uku, the Kumenya Uku, Kwaswa Kitatu, it is on. So that's why. When I put it, if that was the we are ready. No question about it. We are ready. Can I put the election later on? If it is ready, we can win. Oh yes, there's no question about it. There's no question about it. Could you support the denial out there? Denial, so it is ready, can be, and anytime, even if I would have soon take, for the election will come next week, if it did a vote. So we are ready, Mr. Kaimira. I think it was Kaimira, his name, right? Yeah, sure, it is ready, yeah. But more phones right now? Yeah. Aina zinanga Isaac Salima kutoka Times. Yes. Mafani ngodziwa kuti ngati DPP mwina ndono mekimena dai ngati DPP mwina ndono mekia mathematics akaipitirizabe nkuivomereza nkigirisa ntchito mwina DPP nkupambana chisankho chimenechi. Kodi izo statira zake muzazitenga motani? Muzavomerezabe kuti ndondomeko ingakhala naigwirisa ntchito nyuma pambana ndi abwino kapena muzayipitiriza kususa. Komanso mwina legally komanso technically mwindizifukwa zotani zimene mukubakira mfundo zanu zokana mathematics popeza bungira meki limanenesa kuti likuchita izi maninga ndi kuti chigamulo cha bwalo la milandu chidapanga suggest kuti agwirisa ntchito njira ya electronic popereka malizasi.
ziko So question yayo ndimene amati pachizungu hypothetical. Shwas bakas mathematic ayi. There will be no smart in this land. Period. Kaiwo ajajo safuna ndima Congress party yawo kwa there will be no mathematic for this coming election. Period. So first on the hypothetical. And the second, am I getting the second question? Oh, Mutawina. Oh, the same one. Yes. It's a hypothetical, but anyway, so I can't answer the second one. Mathematics will not be used anyway. So the second one is hypothetical. The technical, what reasons are we giving to refuse the use of mathematics or use of software that the NEC is using? No, or the courts say that yes. Yeah, it's obvious. It's obvious. It's obvious with this machine. Kuri konse, mwananina ku Philippines, ku Venezuela, ku Kenya, ku Mozambique, microscience, kuri konse Netherlands, kuri konse kumenakita use mathematics zinzonongeka. So I don't even understand. Really, I don't understand why anybody are clinging to this machine, a machine which has failed. Murichani minimum. What? Akona chani minimum. What's there? And then Murichani minimum. There must be something in there. There must be something. So I don't know. I don't know. I don't know. So we'll see. But no, if it's draw as many so. And I'm sure my opposition party, I think I'm Okiro, Nkhondo and Zanu, I think I can say safely good my opposition, they don't want Trump. I can say safely good my opposition party, Tagwiz and I could sleep for now against mathematics. Yeah. I think there is unanimity among all the opposition parties, could still for now against mathematics. But city law is mathematics, period. Yeah. Chifukwa kuti ugeni, malama kuna kuti ugeni, make as Gwizanandi and to consult my stakeholders. They must have a stakeholder, once majority except one MCP, akuna kuti vestigu funa ugeni mathematics. We're saying we don't want it. So why is make so unwilling to accept? Why are they clinging to it? Why is he clinging to it? What's in there? You see. That's also concerned with us in managing this election. Election shall make it. It's our election. It's our election. It's not Mac's election. It's our election. You see. So we are saying, no, this is not the way we should manage the election. And she has got to listen to that. She must listen, madam, you must listen to this, okay? You are saving the people, not my Congress party or yourself. Yeah. Just to balance gender, we are invite Zikangwambiri dzina langa ndine Florence Chilanga za Mmimba. Ndine Florence Chilanga za Mmimba. Yes, ndine reporter wa radio Lilanguka. Funso langa likubwera pa nkhani imene akuluakulu ena pano ayankhulako kuphatikizanso inu a president kunena kuti chuma cha dziko lino chasokonekera zimene zipangisa kuti pakhalenso mavuto ena osiyanasiyana ngati kusowa kwa chakudya kapena kukwera kwa mitengo kwa zinthu zosiyanasiyana, kusowa kwa mafuta ndi zina mungotchulapo. Ndimafuna ndifunse ku chipani cha DPP kunena kuti mavuto amene walipo inuyo mukutsimikiza motani kunena kuti fika munena zoti mukalowaso mboma mukasintha zinthu kuti zibwererenso zikhale bwinobwino, mutsimikizira motani amalawi amene pakadali pano mwina chiyembekezo chawo chikukhanga tichikusowa kolowera, mwatsimikizira motani kuti mukalowa zinthu zikabwereranso bwinobwino popeza kuti zinthu zasokonekera kale 1 2 komanso inuyo mukafika pa mpandopo ndi zinthu ziti zimene ndi ma measures otani amene mukatenge
kuti zinthu zibwererenso pachimake popeza nthawi zambiri anthu kapena kuti zipani zimayankhula kuti zizakonza zinthu zikakhala kuti sizinakhale pampando koma zikabwera pampando paja simakaonabe kuti they are repetitive issues kuti zinthu zikungozibwerezabe zokhazokha ndi amalawi mwatsimikizira motani kuti akhale ndi assurance yanu mukamukuzambia tupa 2014 ndalonjeza pa kampeni kuti sintha zinthu after cashgate ndipo tinasintha inflation inatsika exchange rate inatsika for the first time in the history of this country tinandi reserves of about 1 billion. My brother used to say kuti my only ambition in life is that before I leave this presidency, could the kind of reserve at $1 billion US dollars. Unfortunately, he departed before he achieved that. But I continued because of his determination, 1.1 billion US dollars for the first time in the history of this country. So we did that. Interest rates nothing. Inflation from 34% to single digit. Interest rate for Joseph, what was the number? From 30, interest rate from 32? Yeah, to about 8. Right. Yeah, that's right. Yeah. That's right. So the track record, madam, we have the track record. We have the track record. So take the promise, if it doesn't have to. For example, the cut expenditure. We're going to do that. The cut expenditure. That's one thing. Fiscal policy. Remember, during my time, for example, Mana kuti ine ndienda kunja only 3 times a year. In 6 years, naenda kunja only 18 times. 18 times in 6 years. Koma ena in 4 years I could 60 times in 9 years. And it I might run the economy. My minister only 3 times a year. Tikakhandini sonkhano muno Malawi locally manya kuti only line minister abwere osangoti onse ma minister onse matani my assistants ka PS kubwera wasting out of money salary all those kind of things. So responsible fiscal management take it as expenditure get control fiscal side chifuka kuti ujeni economy makita mali mwana nena amukiro clip yanu ija 2 weeks ago management economy in the fiscal side. See we reserve bank here. The fiscal side. Imagine the money in the economy. And here we I could have gone way and myself I meet sometimes 2 or 3 in the morning every day over coffee. Most of the time, but sometimes over a few other things. But mostly coffee. But mostly coffee, mostly coffee. So we might to control the money, the economy. So, like the once kuja ngongoli zimeti nazo. Kukonza ngongoli and so for properly. Like that, all sorts of things. So tikonza zimeti, and I know with the honorable Manavika, we discuss this all the time. When he's Minister of Finance. In September, and I know he's going to continue, to carry out that. As long as he doesn't talk too much, in the Akapizagu, we are going to go in the capacity of San Council, but on a more serious note, so I can assure Madam, on a more serious note, we know we have done this before, and as you know, I have maybe I shouldn't say this, but we have a recovery plan. We're working on a recovery plan, which on 17th September we're going to implement. It's ready. On 17th September, I can assure you that on 17th September, we are ready to implement the plan.
which are already working on it. So and I can assure you that within a short period of time, 2014 within 9 months, Nkhondo the economy. This time it may take a little bit longer because it's a little bit more complicated, but it's doable. It's doable. It's not difficult. It can be done if you are determined. The most important thing, the fiscal management. So we need a good Minister of Finance who understands the economy. Minister of Finance and I will understand. Can the Minister of Finance sakuzwaki mina kuchira ndema kind mavuto like what we have now. But you need a Minister of Finance who knows what to do. So I think that's my answer, Madam. A question, yeah. Your Excellency, zikomo kwambiri chifukwa chakuti yankhira mafunso. Panali funso limene akulu awo amafuna kuti atafunsa koma limafanafana ndi mathematic. Koma angodziwa kuna kuti ife ku DPP kuno sitimapanga gag ma reporters. Mwina mwake tingwalo langofunsa funso lawo pang'ono limodzi. Yes, adziona kuti simapanga gag ma reporters. Komanso akafunsa iwowo mwina mwake muyankhe kwa Malawi chifukwa kumanena kuti zitukuko zimene akupanga achakwera ndi zawo. Akunena 6 lane ija kuti ndi yawo, akumanena misewu imene tayika kumapita kumpoto kuja kuti ndi yawo. Mwina nakakonda kuti amina Japan akakhala pano koma mupeza kuti amwanamveka ali panonso na Minister of Finance atiyankhulire kunena kuti atsimikizira Malawi kuti zitukuko zimene zija ndi zitukuko zimene niyo bwana munasiya kuti no popeza kuti sili maganizo zoti ife tichoka mboma nangu tipanga chipongwe koma timaganizo kuti zipitirira mboma ndi timapanga zinthu zakuti dziko la Malawi zipita kutsogolo. Mwina aona boma namveka akadzafusawa mudzayankha kufunso limene kungwatsimikizira Malawi kuti zitukuko zimene zikuchitika mdziko muno achakwera pangako ndi chitukuko chimodzi chomwe pamene kapena zitukuko ndi za DPP. Zikomo kwambiri. Your Excellency, dzina langa ndi Western Guta. Yes, from Zodiac. Yes, kuchokera Zodiac. Yes, so funso langa lili pa mathematics. Kunja kwa anthu akufusana amafusana kuti chipani cha DPP chinali makomishonala mugwera meki ndipo zimenezi pofika poti alengeza ku dziko kuti zagwiritsa ntchito mathematic ndiye kuti anagwirizana kumene kuja zimenenso ena akunena kuti kutheka kuti makomishonala anu anazayibweretsanso nkhani ku chipani koma nkhani inadutsabe kufikira pamene tikulankhula pano. Tsono funso ndilo kuti kodi mwina makomishonala awa anakazipangira okha kubungwera meki nkhani ya mathematic komanso ndi nkhani imene inadusa mwina ndondomeko zosiyana ndipo lero tikukamba za nkhani imene. Nchifukwa chani mukuganizabe kuti chisazagwire ntchito pamene makomishonala achipani cha DPP anali nawo gulu lokonza ndondomeko imeneyi? Zikomo. That's a very good question. Actually, as far as I know, my commissioner at MCP, I'm sorry, at DPP, some of them is, but as you know, probably one commissioner. I mean, I'm going to support that's mathematics. Then now Saguti I get resign, but he refused to resign. But later on he has resigned. Before now we now primary consign. But I know the other two commissioners certainly are not against mathematics. For could each one majority in their MCP. But our commissioners 7, 3 DPP, 3 MCP, the chairperson who is MCP, so 4. So I'm a winner for the majority. So they were outvoted. Come I know my commissioners are winning and not against mathematics, but I've talked to them until this morning. I talked to them. I know for sure. More is one of 3 commissioners. For whatever reason, best known to himself, he supports mathematics. So that's what happened. And as I say, I asked him to resign because he was acting against the interests of the party. So that's what happened. Was there another question? That's it. That's the same.
Oh yes, Monavi. Can you answer on my projects development? I think you can include in the M1. For the M1, I negotiated that in Brussels. The Vice President of the European Investment Bank, the money, and I sent you the thing here to go and sign the agreement in Brussels. Of course. So I think people should be fair. Give me, for example, the cancer center. We were the ones who started it, but I'm glad they continued. But I think it's unfair and make that claim for things that they don't do to discount what we did in government. So Joseph, ndikuthokoza na president ponipasa mpata kuti ndikambepo maprojekti ambiri amene akumalizisa pana MCP kuti ndi maprojekti omwe munayambisa ndinu a president Professor Arthur Peter Mutharika. Tiyambe ndiso umene mwanena wa M1 kuchokera pa Lumbas kukafika ku Chiweta. A president kuna kutengerani nuyo kupita ku Brussels, inani nanu remote kupita ku Brussels. Tinakakumana koso ndi EU and the European Investment Bank amene munapanga negotiate so umene uja chifukwa cha mavuto ama akumana nawo ndi ma transporters kuchokera pa Lumbas kukafika ku Chiweta. Munanditumanso kukasainira project imeneyi takasainira nabwera nayo ku parliament ndikubira kuti anzanga a media mutha kumakhala Hansard ku parliament mukaonadi kuti se umene uja anapanga negotiate ndi Professor Arthur Peter Mutharika ineyo ngati ndina ya finance ndamene ndinakasainira komanso ndinakapanga present ku parliament. Pali se omwewonso kuchokera pa Crossroads kupita pa Lumbas. Bwana kuna kupita pa Lumbas, yes. Yeah. Se umene bwana munakapita titapita ku China. Ku China Africa. Munakapanga so negotiate. Se umene uja. And it was under China aid. Ineso ndamene ndinakasainira. Zilipo marekoda alipo kuti munapanga ndino president atu Professor Peter Mutharika. Pali imene ndi ma Chinese. Kumaso Your Excellency pali sonse uchokera ku area 3 pa CCAP paja. Ku area 3 kukafika pa Crossroads imene wadusa pali Longwe Bridge. So umene ujaso Your Excellency munapanga negotiate. Nakasainira so ndinendemwe kuti akonzenso umene pano pa ukukonzedwa pano. Si ma project MCP komanso amene aja ndi ma project a president munayambisa. Pali ma project ambiri tinene ma water projects kumpoto. Kuli water project ya kuchitipa, project ya kurumpi, pali project ya kunzimba, even project imene akuinena pano pa yalambirambi, angezi lambirambi dam. Imene Your Excellency you negotiated. Nkatabe, Zimba, all those projects are your projects. Yeah? Of course, as we have said, it's good, it's important to recognize the good job that we did, and that those projects, you initiated those particular projects. There are so many projects. It's even surprising that they're even claiming that the Palombe hospital is theirs. But actually, it was almost maybe 99% when we were leaving government. So I want just to confirm that even the cancer center, we have funded all that. So many projects. Yes, the Shire, I think we have the Shire Valley Transformation Excellency. We launched it that time. This road, also the road, I think which they stopped, the road from Marka. No, not Marka, from Tabwa. Eastern Bank Road. It is your project to excellence. Even the road from Toro to Tekerani, via to Sanje. Those are your projects to excellence. So I want to just to confirm that most of the projects that they are implementing now, they are not their projects, they are the projects for DPP and under your leadership, Your Excellency. Yeah. I hope I haven't spoken too much, Your Excellency. That you missed disappointment. Your Excellency, sopa nota fika kumapeto. Kweni. If you have closing remarks, then we are going to have somebody to close with a word of prayer. Bas. Not my to say,
say again that I think this is a very good program. I think we will keep on repeating these kinds of in the future. So that's participatory, so that everyone contributes, not only just myself. I think you all contributed very, very effectively, and I want to thank you all who have contributed, but also those who have spoken after that. And I want to thank the press and others and colleagues in the party who have come to be with us. I want to thank you for that, and you travel well. So that's why I don't have much to say. And I think the press, you asked very good questions, very, very effective questions. So I want to thank you for that. That's all. Mapeto a president athu angofunani zabwino zonse. Akuthokoza nonse amalawi amene mwakhala mukutsatira mwambo umenewu. Taona mapeji amene ali Facebook page at times kunali amalawi ochuluka kwambiri imene kopitirira mwina 50,000 ku DPP page amalawi ochulukanso kumene komanso tikudziwa kuti ambiriso matitsatira ku TV at times matitsatiranso ku radio ku wireless kumeneko ya times komanso ku Zodiac mwakhalanso mukutitsatira. Tikufuna kuchokera kunoko page house a president athu ndi akuluakulu achipani akuthokoza nonse amalawi komanso makamaka malipota amene mwabweranso amene mwadzakhala nafe pamodzi. At times tikuthokozani kwambiri chifukwa chotipangira mwambo ndutipangira cover live. Mulungu akudalitseni zikomo kwambiri. Patafika kumapeto ndipo tifuna tipempheso amene anatitsekulira koma mufuna kupanga balance tipangano titana Jones Milanzi onabo Jones Milanzi kuti atitsekere ndi pemphero ngati shehe Jones Milanzi. Kwa inuyo bwana onabo Jones Milanzi kuti mutseke ndi mwambo mno ndi pemphero zikomo kwambiri. Mulungu ya Allah tukupemphani kuti ziwembu zonse zomwe mutipanga IMCP mutiteteze kumafika mpaka siku ilo la 16 September lomwe tikutenga boma. Ya Allah tukupemphani kuti mudalitse president wathu Professor Arthur Peter Mutharika ndi thanzi ndi moyo wabwino kuti pofika 16 September atenge dziko lino la Malawi atiwombole zimavuto zonse tikumana nazo. Ya Allah, we ask you to bless our nation. We ask you to make the people steadfast. Mwachose antu aku Malawi mdima maso kudaone choonadi chomwe boma ili la MCP lalephera. Ya Allah, tikabwerera ifeyo mboma tikuziwa kuti zinthu zayendaso bwino. Ndi mawu ameneyo tapempha. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Amin. Mene monso ndi mene watira nsonkhano wathu rankhani umene umachitikira kuno ku page house kumangochi umene anakonza ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP komanso mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika kuyankhula kuno kuchokera ku nyumba yawo ya page house. Ndi nzanga Yohani Simon pamene akutuluka mchipinda chino mtsogoleri amene wa chipani cha DPP apita Mutharika kuti mwachidule popeza nthawi yatithira kale angomba mkoda kuti Yohani nkhani zikulu zimene zinapanga nthenje amasanano nzotani. Kuno leloli nkhani ikulu kwambiri yomwe mwina mlayeno khano chidu kwambiri nkhani yokhudza chimene chisankho chidzayendere makamaka kagwisidwe ntchito kamakina asi mathematic. Pano nyumba muno tikhozonena pano moonenetsa kuti chipani cha DPP chanenetsa kuti chocho si mathematic sigwira ntchito pa chisankho chokubwerachi. Anena kuti kaiwadza wina kadza moyo sakuifuna ndipo simatimake kulibe ana zinachita kuonetsa kuti ngakhale president wa dziko lino anakana
kuyankha mafunso ena aliwonse okhudzana ndi mathematics kusonyeza kuti pano tsopano tayambiranso tibwereranso mbuyo mwina uzokambena zimenezi kuti mwina anafunsidwa funso kuti mwina mkati mwawo munali commissioners awiri angapo a DPP amene anathandizira panga nawo chiganizo cha mathematics koma professor Mutali kanena kuti commissioner awo awiri anakana koma anali mmodzi wina amene anavomera ndi adamuuza kuti bambo inu pangana design ndakuti anapanga design munthuyo kusonyeza kuti pano akunena kuti chiganizo cha mathematics a DPP sanapange nawo commissioner nthamira makambira nawo oyendetsa chisankho ndi zazikulu zimenezo zina akamba zoti mwina akuluakulu alowererepo mwina maiko akunja alowerereko kukhazikitsa mwina telecenter pambali yapadera apart from telecenter madzi apange ameki afunanso kuti mwina anthu ena akhazike ndiyena kuti zotsatira ziya zikamachoka masenta muja zapitanso mwina kumeneko kuti adzikhangata kufananiza ndi zomwe zingapezeke kumeke kuja iwo beya kuoneka bitu ngati chipani chili ndi mantha kuti chipani cha MCB chukakamira ndi meka akakamira kugwisa ntchito mathematics kuti adzabere chisankho mantha awo ndi amenewo ndithu ndafuna payo center ina kuti dzaonika zina kwinaso kudzaonekaso zina kuti mwina adzakhala ndi trust sitikudziwa kuti mwina kutsogolo kuzikhala motani koma tadziwa kuti pa 21 kuti kuli ati all inclusive conference koma kudzakhale ameki ndi ndani koma nkhani ngati zimene zazakazikambirani sitikudziwa kuti pakuthe masonkhano mmene komanso kudzakhala zotani mwina ndikhozongonayo chomwe chidule mmene tayenda lero Page House ndathokoza Yohana zikomo mene monse ndimene ndamalizira kuchokera kuno ku Page House kumangoji kumene mtsogoleri wa chipani cha DPP komanso mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Muthalika amayankhula kwa atolankhani mnali ndi anzanga osiyanasiyana Yohana Simon komanso Obet Nkangama ndi Angela Saidi pa kamera ndithokoza amene maonera pa Kanema wa Times komanso kutisatira pa Facebook page ya Times komanso amene matimvera pa wireless ya Times ndine Isaac Salima pitizani kumvera program ina osatira mwakoma nonse.